Haya, asante. Bunge la Mwananchi. Bunge la Mwananchi. Haya, mimi kwanza naitwa Gitonga Mukunji. Mimi ni mbunge wa Manyata, lakini watu husema form ni kujituma. Hiyo ndiyo slogan yangu. Form ni kufanya nini? Kujituma. Na ndiyo maana pia nimejituma hapa leo. Na unajua Mswahili alisema jogoo wa mashambani ya wiki mjini. Lakini mimi nimeamua hata mjini nitawika. Ndiyo maana niko hapa leo. Na kwanza nikushukuru huyu speaker wenu Agai pamoja na kijana anaitwa ni Abdi. Ule jamaa walinipata pale nikiingia kwa ofisi yangu, wakaniongelesha mzuri. Na mimi nikisikia vijana wakiongea pia mimi napata interest. Na ghafla bin vu kwa ofisi yangu nikapata barua ati nimeambiwa nikuje kwa bunge la Mwananchi. Na nimeona nyinyi mmejipanga, mko sawa. Na niseme ya muhimu zaidi ni ile maneno mnaongea. Wacha niseme mimi wakati nilifika bunge, saa hii mimi nimemaliza miaka 2 kama mbunge. Wakati nilipewa nafasi na wananchi wa Manyata kule Embu. Na mimi niliitisha kura nikiwa kijana mdogo, kijana wa miaka 35. Saa hii mimi nimechaguliwa pale bunge kama the chairman wa Young Members of Parliament. Na nilipewa hiyo nafasi kwa sababu pia wabunge vijana waliona mimi naweza pia, wakanipea nafasi. Na ni organization ambayo inakata Senate na National Assembly. Tuko na wabunge takribani wabunge 60 wale wako katika organization ya Young MPs. Na Young MPs ni MPs below 40 years of age. My Secretary General is one Babu Owino. I have other committee members that are very active and vocal. Mheshimiwa Njeri Maina na wengine wengi ambao tuko pale bunge na tumepewa nafasi kama vijana wadogo. Na niseme hivi kuhusu bunge la Mwananchi. Wakati kumekuwa na maneno nyingi ambayo zimetokea huku kwa streets, kitu ya kwanza mimi niliona na kitu ambayo niliona kinagaubaga ni watu wamekosa nafasi ya kuongea na waheshimiwa wao na kuvent na kuongea agenda zao na ifike mahali ambapo inashughulikiwa. Na ndiyo maana wakati nilipewa nafasi na nikaambiwa nitembee hapa, nikasema ni vizuri nikuje nielewe hii bunge la wananchi maneno yake ni gani. Na hii nimeona ni jinsi moja ya kuhakikisha wale watu wenye hata unaweza kuwa utawahi kutana na mbunge tena, unaweza pata nafasi ya kukuja hapa na useme kitu na ingie kwa mtandao na ifike mahali. Ama sivyo? Si ni kweli? Na ndio maana tukiendelea mbele ni vizuri, especially sisi wale wabunge vijana, tuchukue nafasi pia kutembea mahali kama hapa, kuchukua ile maneno inaweza saidia na ifanye serikali yenyewe ijue wananchi wanasema nini, ili tukisonga mbele tuongee na tuweze kusikizana. Mimi niliona kuna a deliberate effort ya kunyima vijana na wananchi nafasi ya kuongea. Na ukiangalia mimi nimesomea hapa University of Nairobi na nilikuwa hapa student leader. Wakati tulikuwa hapo tulikuwa tunafanya uchaguzi kama ile inafanywa ya bunge. Na mimi niliitisha kiti kama kijana tukiwa na Babu Owino na wengine. Na tukapata nafasi ya kuongoza na kuongea na kupanga sarakasi yote ambayo tunaweza panga at a young age.
Na hiyo ndio kitu unafanya leo, tunaweza simama hapa mbele yenu kama viongozi. Lakini saa hizi vitu mingi sana zimebadilika. Wakati kulikuwa na chama kama KANU and the rest, kulikuwa na very vibrant young leadership. Youth wings za parties zilikuwa zinafanya kazi vizuri sana. Lakini saa hizi ni vizuri turudishe nafasi na tuhakikishe wananchi wanaweza ongea na wapate nafasi ya kusikizwa. Na mutaniruhusu nikienda bunge tuweze kuformulate na tuiweke hand in hand na ile kitu inaitwa public participation yenye imewekwa katika katiba ya Kenya. Tuweke bunge la wananchi as part of ways of making sure that wananchi are involved katika maneno ya kuendelea mbele. Mimi nimekaa hapa nikasikia kuna watu hata wamesoma katiba kuniliko. Kuna mtu hapa ameongea maneno ya Adani mpaka nikosa, kwani umesoma hiyo contract? Hiyo ni kumaanisha wananchi pia wanafaa kusikizwa. Na one of the problem, ile sheria mingi katika bunge ya kitaifa imewekwa null and void na koti, ni kwa sababu ya public participation ama kuuzisha wananchi katika ile maneno ambayo inaletwa pale. Na mimi naona bunge la wananchi inaweza kuwekelea as a platform ya kuhakikisha sheria ambazo tunapitisha, hata ule mama women rep ameongea hapa, anapata nafasi ya kuchangia katika hizo mijadala ambazo zinaletwa pale bunge. Hiyo ni kweli ama ni uongo? Kwa hivyo mimi uniruhusu nikirudi bunge, tukirudi kutoka recess, mimi nitakusukuma hiyo bunge la mwananchi bill ambayo itahakikisha nyinyi pia mnapewa nafasi ya kuparticipate katika maneno ya uendeshaji wa mijadala katika bunge letu. Sio mtasukuma? Na nikifika pale nitahakikisha hiyo siku tuna debate, mnakuja pale kwa gallery. Mkue ndani ya bunge sasa. Mkue hapo katikati. Si sawa? Lakini kuna maneno mingi sana ambayo inaendelea katika nchi yetu. Mimi sitaki kuingilia sana maneno ambayo iko kotini, maneno ambayo ni ya impeachment. Lakini kwa msimamo yangu, mimi katika National Assembly nilipiga no katika maneno ya impeachment. Na sikupiga no kwa sababu ya kitu ingine. Mimi nilisoma hiyo kitu, nikasoma kinagaubaga, nikaangalia hizo charges zote, nikaona hakuna charge yoyote inaweza fanya niseme Gachagua apoteze kazi yake, na nikapiga no. Repeat. Sasa maneno iko kotini. Maneno iko wapi? Kotini. Order. Maneno iko kotini. Kitu ya muhimu, na mimi nimesema kutoka leo, saa hizi mimi nimeappreciate importance of judiciary. Mimi nimeappreciate the importance of a working judiciary. Our judiciary is the last hope for the hopelessness, for the hopeless wenye wako katika nchi yetu. Mimi nimesema leo nita-defend judiciary na damu yangu na mwili yangu, kwa sababu if we lose the judiciary, tumepoteza the last resort ya wananchi wetu kama sisi watu ya kawaida. Na mimi naomba whenever there is a case in court, majudges wetu, either kuna pressure, hakuna pressure, pressure ina increase ama ina reduce ama ina increase, hiyo pressure majudges wakumbuke Kenya yetu ina depend na wao, na wafanye hima katika mtu yote amepiga milango ya kotini. Hiyo nasema bila uoga, kwa sababu hiyo ni fact. Pale bunge maneno nyingi hufanyika, na mimi sitaki kufanya ile kitu inaitwa casting aspersion, lakini ningesema tukiwa na judiciary ambayo inafanya kazi,
hata serikali and the excesses haiwezi enda mbali. Wabunge wakienda rogue, bado kuna judiciary, wananchi wanaweza fika. Jana kulikuwa na ruling ikaafirm ya kwamba sheria ya affordable housing ilifanywa njia ambayo inafaa. Pia kuna ruling nyingi zimefanyika katika koti zetu ambazo ziko against the government. Kwa hivyo let's support judiciary. Na ile siku judiciary itafinywa, mimi mwenyewe nitaongoza mgomo katika streets, kwa sababu hiyo ndio mahali tunafaa kuwa na haki kila mahali na kila mtu apate nafasi. Niseme pia hivi, juzi niliongea katika media. Nikasema katika constitution yetu under article 1 the people are supreme. Wananchi ndio kuongea. Ndio maana mimi ni mtu ya kusikiza wananchi. Wakati nilikuwa napiga kura ya finance bill, mimi nikiwa mbunge wa UDA kama vile rafiki yangu hapa amesema, na nikiwa rafiki mzuri, mimi nilisimama nikasema no, kwa sababu nilisikiza wananchi. Na mimi wacha niseme hivi, mimi nashukuru nchi yetu. Nchi yetu inaruhusu maneno ya demokrasia. Inaruhusu usimame na msimamo huyu na msimamo ule mwingine. Ama ni aje? Si hapa watu wengi sana wameongea? Si kuna wengine wamesupport? Kuna wengine wamekataa? Hiyo ndiyo demokrasia ambayo watu wetu walikuwa wanapigania. Hiyo demokrasia lazima tuidefend. Mimi hakuna mtu na expect ni victimize kwa sababu ya msimamo yangu. Kwa sababu kuna sababu ambayo mtu hufanya msimamo hiyo. Bunge la wananchi, hapa mtu akiongea, aongee kitu ambayo upendi, hata usishout, wacha amalize na wewe useme yako. Si ni kweli? Na tukifanya hivyo, najua by the time nchi yetu imalize miaka zingine hapa mbele, sisi tutakuwa kama demokrasia zile zinaitwa mature, na tutakuwa sawa sawa tukisonga mbele. Mimi ningeomba, na kuna mtu hapa amesema, kuna vitu ambazo wananchi are more supreme than even the National Assembly and the Senate combined. Maneno ya impeachment ambayo imekuwa katika nchi yetu, ambayo ni mpya katika nchi yetu, hiyo maneno inafaa kuwa wananchi pia wako na say katika hiyo maneno. Na say yao si kidogo, ni kubwa zaidi kuliko ya wabunge. That's why nilisema mimi nitaenda kuangalia hiyo sheria ya impeachment, nione kama tunaweza amend ili isikue ati mtu anaweza kosana na mwingine alafu aseme wewe unaenda nyumbani, mimi nabaki. I believe pia ile kitu inafaa kufanya Mukunji apoteze kiti yake. Ile kitu inafaa kufanya mtu ya kujituma apoteze kitu yake ni kama amepoteza ile inaitwa confidence ya wananchi. Hiyo ndio kitu inafanya upoteze kiti. Mimi nimefuata impeachment mingi, na hii National Assembly yetu imepitia impeachment mbili kutoka niingie kwa nafasi hii. Impeachment ya kwanza ililetwa ya mtu anaitwa Mithika Linturi, na nilikuwa mmoja wa wale wamesema hii maneno ya watu kupewa fertilizer mbaya ni kitu mbaya zaidi. Na mimi nilikuwa nimesema kama kuna impeachment nilikuwa naona inaenda through ni hiyo, kwa sababu hiyo ni fertilizer ilipatikana na ni mbaya, na wewe ndio mwenyewe. Na mimi tukasonga hapo, nikaona imepiga kona ingine. Kapiga kona. Nimefuata impeachment ya mtu anaitwa Kawira Mwangaza, mama governor ya Meru. Na nikapima nikaona huyu mama anahangaika bure. Wananchi wanapenda yeye, wanataka aendelee kuwaongoza, lakini juu ya kukosana na wadosi kidogo amehangaika, hata hajawahi kalia kiti yake mzuri. Ni kweli ama ni uongo? Ni kweli. Kwa hivyo ni vizuri tukisonga mbele, kwa sababu hii nchi yetu ni kitu inaitwa progressive democracy.
Hiyo sheria lazima tuiangalie. Tujue ambapo tunaweza sema mtu ili akuwe impeached. Lazima ikuwe kuna mahali watu wameona wewe ni corrupt zaidi. Lazima ikuwe watu wamesema wewe unakula kitu ya walikula kila kitu. Ama wewe ni muongo zaidi. Wewe ni mugola kabisa. Ndio uende nyumbani. Ama niaje bunge la wananchi? Kwa hivyo tutakuwa tukiangalia hiyo sheria tukienda mbele. Lakini wacha niseme jambo lingine muhimu zaidi. Before nikuje niseme zile vitu tunasukuma bunge. Kitu ya kwanza tunaifaa kuwa very worried. Na mimi nataka kuambia na nitahadharishe bunge la wananchi. We are supposed to be very worried that hatuna a functional IEBC 3 years before elections. We are supposed to be very worried. Na mimi naomba wale watu wamepeleka hizo kesi kotini, kama mko serious na Kenya yetu, muachilie IEBC tengenezwe, tukue na IEBC functional. Wale watu hapa wamesema wanataka kuwania viti. Kama hakuna IEBC, utangoja huko mbele. Utakaa nje. Lakini itabidi tuanze kuongea, na itabidi pia kotini wafanye ile kitu inaitwa expediency katika kesi ambazo zimefanya IEBC ikue haiko na haiko. Na mimi naomba wale watu wamepeleka hizo kesi kotini, kama mnapenda nchi yetu, ondoeni hizo kesi. Kama mnataka maneno zingine mtuambie, lakini ondoeni hizo kesi kotini ndio tuweze kupata IEBC ambayo is functionable, ili hao wananchi waanze kuregister as voters. In the next 1 year we will have to add another over 10 million votes, kwa sababu vijana wetu wako tayari kuregister as voters. Lakini if that does not happen, inakueleza ya kwamba we are losing it as a democracy. Bunge kadhaa hazina wabunge saa hii, zikiongozwa na hii bunge ambapo huyu minister wetu anaitwa aje huyu wa finance, Opiyo Wandayi, Minister of Energy. Bunge ambapo huyu Mbadi alikuwa mbunge, hawana nafasi ya representation. They should sue for lack of representation, kwa sababu by election haiwezi fanyika kwa sababu IEBC is not functional. Hiyo ni vitu inafaa kushughulikiwa, na bunge la wananchi muongeze sauti yenu hapo ili tuweze kupata haki. Si ni sawa sawa? Sawa kabisa hiyo. Sio ni mzuri? Yeah. Na tukifanya hivyo najua tukisonga mbele itakuwa sawa. Ya mwisho sasa, mimi kama chairman wa Young MPs, na mimi nitahakikisha sasa even my members wamerecognize hii maneno ya bunge la wananchi. Kitu ya kwanza tunafanya ni kuhakikisha tumeendeleza hii conversation. Hii conversation ya vijana wetu na our young people lazima iendelee. Tumeanzisha program ya kuingia mashinani, na najua siku moja lazima tukuje hapa Mr. Speaker sir. Lazima tukuje hapa wabunge wote. Mtupashe na mtuambie vizuri. Mtupashe. As long as mtatusalimia. Kama mtatusalimia tuko sawa. Sisi sawa sawa. Sisi sawa sawa. So hiyo lazima tufanye kazi, na nitasema tunasukuma motions kadhaa. One of the bills tunasukuma ni ya wale vijana ama wale watu wanafanya kazi katika mitandao. Mimi nimesukuma bill inaitwa Digital Labor Bill, ambayo inahakikisha ukiwa Kenya unalipwa pesa the same na ule mtu wako US, kwa sababu hizi makampuni zimekuwa zikitumia sisi vibaya. Wale watu wanaendesha ile inaitwa digital Ubers, wale watu wa bodaboda wanaendesha hizo vitu, pia tunataka wakuwe na haki. Leo mtu akiwa na Uber kampuni ya US inachukua 75% ya pesa yote inapeleka nje. Unabakishiwa 25%, wewe ndio mwenye gari na wewe ndio unanunua mafuta. Shindwe sana. Shindwe sana. Na unalipa ushuru pia. Kwa hivyo hizo ndio bill moja hapo ambazo tunasukuma, kuhakikisha fairness katika maneno ya uendeshaji wa digital labor.
ambayo inaendelesha katika nchi yetu. Ya pili, tuko na bill tunaita local produce consumption bill. Hii ni bill ambayo inasema sisi watu ya Kenya tumependa vitu za nje sana, tukasahau huku pia tunaweza jijenga kama vijana. Hakuna haja mimi naenda kununua toothpick imeandikwa made in China, whereas kuna kijana anaweza chonga hizo miti hapa na nitoe nyama katika midomo yangu. So tunasukuma hiyo bill ili serikali ikuwe deliberate kuweka pesa katika zile vitu ambazo zinatolewa katika nchi yetu ya Kenya na ambazo zina provide jobs katika nchi yetu ya Kenya. Na mimi nasema pia tuna appreciate zile vitu zinasukumwa na serikali. Si vizuri kila siku tunatusi serikali. Ni vizuri ku appreciate ya kwamba even hiyo maneno ya digital labor, kuna program imeanzishwa ambayo inahakikisha every single ward kuna maneno ya kukua na digital hub ya kuprovide jobs kwa vijana zetu. Na mimi najua hapa, wacha niwaambie ukweli, mimi naona ile maandamano imefanyika hapa Thursday na Tuesday. Kama mtu ako na jobo, hawezi patikana hiyo maandamano. Kwa hivyo serikali ifanye kazi kwa bidii, i-provide mavijana na jobs. Hakuna mtu ataweza tokea kwa streets. Tutakutana hapa jioni bunge la wananchi, tunaongea zetu, tunaenda zetu. Si ni kweli? So among the bills that tunasukuma ni hizo, na ni muhimu sana, we need that support. Na tutakuja hapa kufanya public participation katika maneno ya digital labor bill kwa hii bunge la wananchi. Mimi sitaki kuongea zaidi ya hapo. Mimi nasema form ni kujituma, nitaendelea kujituma ili Kenya yetu ibadilike na isonge mbele. Asante sana, Mungu awabariki, awajalie, awatendee wema, mupate majobs, muendelee kujituma. Asante sana. Thank you very much. Mimi ni mtu wa waste management. Na umeongea kitu ya maana. Sikiza sana, sababu kwanza kabisa nimekushukuru, maana wabunge wetu ni kama Mungu, kumpata ni gumu hata mkubwa wetu. Na nimekushukuru sana. Sasa umeongea kitu ya maana sana kuhusu kazi. Mimi ni mtu wa waste management. Takataka Nairobi, kwanza tukienda Nairobi ni kushomwa, inashomwa moto, na ndio inaleta magonjwa ya kila kitu, na tukienda kwa hospitali hakuna dawa. Sasa nilikuwa nataka hivi, tuko na ujuzi wa kutengeneza hiyo waste management iwe material. Niko katika miaka 20. Shida ni shida ya machines, kama recycling machine. Unaona, recycling machine ya kutengeneza hizo vitu, tukijaribu kufikia mtu ni gumu. Sasa niwe nataka kutuma saa hii ati waste management Nairobi inasaidika hii vijana zaidi ya 20,000 wao wanapata kazi kwa kila siku. Kwa hivyo nakuomba hivi, wewe usukume hiyo mpango. Niko na ujuzi wa 20 years kwa recycling ya waste upande wa plastics. Kwa hivyo hakuna kitu itashomwa tukipata nafasi. Thank you very much. Hiyo ndio nilikuwa nataka. Let us try to be brief. Faster. Let us try to be brief, kindly brief. Brief swali. Okay. Thank you so much Mheshimiwa. Thank you so much Mheshimiwa. Ile swali yenye ningependa kuuliza ni tunajua wabunge wetu vile wana behave. Ukikuja kwa wananchi, you try to play smart ili vile umesema wasikuvisit. So swali yenye ningependa kuuliza ni 2+ years down the line after serikali ya UDA ingie kwa power, kwa nini amjasukuma tupate IBC? Now that you are telling us ati kuna watu wenye sijui nini wameenda kotini 2 years, it is long overdue. Kwa nini hatujapata? Thank you. Next. Kuja pande hii haraka. Thank you very much Mr. Speaker. Mheshimiwa, kulikuwa na kitu ilikuwa inaitwa finance bill. Na kuna kitu umeongelelea hapa kuhusu digital, kuna some organization from abroad wamekuja Kenya, wanakula kwetu, wanachukua pesa huko. That is new colonization because wanachukua pesa zetu na we don't benefit. Now, swali kwangu ni hii. Kwa finance bill, you see finance bill essentially ilifika mahali walikuwa nasema amend and then they rejected it later. Now the problem is, mimi nilikuwa naona kuna vipenge fulani kwa hiyo finance bill, kama hizi organization kama YouTube zinakuja
finance bill ilikuwa imesema hawa watu pia wataxiwe because they are not taxed, isn't it? So vipenge kama hizo mnafaa kuconsider. Number 2, kuna hii kitu inaitwa Facebook monetization, because right now digital jobs are giving us a lot of jobs. Mtu anaingia YouTube kidogo leo, by kesho atakuwa amekuwa tajiri. Now the problem is, no, relax bwana. The problem is mheshimiwa, unaweza kuwa mnatuambia Facebook ina earn money through Facebook monetization, but now you see most of this youth does not have digital skills. Mwenye anajua mimi niko na Facebook followers wa sijui 50,000, but I don't know how to monetize it. Mnafaa kukuja na a certain educational public education kwa training. Thank you very much. Swali. Haki swali jameni. Okay. Swali. Mimi ni Ronaldo. Swali yangu inaenda kwa public participation. We were involved in every ward in the country. But why is it that the public participation verdict is not out? Wananchi walisema vile walisema, lakini kwa nini haijakuwa gazeti tujue walisema aje? Tunaambia tu Gachagua aende. Mbona watuambie vile watu walisema? Thank you very much. Swali. Mimi niko na swali mbili. Swali ya kwanza ni kwa mbunge. You've said you are the chairman of the young parliamentarians. The young parliamentarians, we've never had their voice in the participation to matters national unity. Are you confirming, not unity in terms of national interest? Like for example, do we have a stand for young parliamentarians on the issues of Adani? Do we have a stand of the young parliamentarians on the other issues that are affecting our country, on the SHA and everything? Are you confirming that? Are you failing, or there's something you're not doing? The second question I'm going to ask, you've talked about the local consumption bill. Local produce consumption bill. As much as you want to bring the bill, are you also considering the production, the factors of production in Kenya, that in the finance bill, we were taxing pads, and we are saying that we can produce them in our country, but we do not have that capacity. Are you considering that? Those are my two questions. Thank you very much. Now the last question. The last question from our former president, Ababu. Yes. John Makababu. Mheshimiwa, my name is John Makababu, the former Bunge la Mwananchi president. My question is very clear, and I will just ask you first. Why is it in our constitution the recall clause is not clear, the way the constitution has really articulated how to remove the president, how to remove the deputy president, how to remove the governor? But when it comes to MP and MC and senators, it's silence. It just tells you collect signature, but after collecting signature, what next? So as we look for the reforms of our constitution, we need also to come with a mechanism. How do we remove our MPs? Some of our MPs have failed. That's the reality. You understand? So as Bunge la Mwananchi, we have been very key on that. Because you see, most people have been shouting they want to remove governors. And they want to remove, for the first time now, they have removed, we have seen the process how to remove the deputy president. But now we want also to see a process. How can you remove some of the MPs that doesn't even bring one motion? That is one question. Another question, Mheshimiwa, on this issue of public participation. Most of county government and even the national government, if you go to their budget, they always put aside some money for public participation. But what we normally do here today, we normally inform the public, and the public, whatever we do here today is what is called public participation. We have never seen even one governor across the country. You know, the people who are here, they're from across the 47 counties. We have never had even one session that you go there for the public participation and you are being given reimbursement. Where does the money of public participation goes? That is very, very crucial question that when you come here, at least you elaborate for us, so that when we go for the public participation at the county level, mtu asituambie
we did the public participation, but if you go through the budget, kuna pesa mingi imepotelea pale. So, Mr. Bwana Mheshimiwa, ya mwisho now that I'm also a politician. Politically, Gachagua has been removed politically. He's facing the political consequences. But now to reality. I was among the few people who campaigned for the president here. And to my understanding, kusema ukweli, chenye mmefanyia Gachagua raka president rafiki yangu, it's unfair. And it brings fear to any politician today. Even me, if you select me to be a deputy governor, I won't accept that seat. Yeah. That's the reality. A situation where unakosana na your boss, pengine amekutoa WhatsApp group, anapanga impeachment, unatolewa. So on that issue, Bwana Mheshimiwa, I want you to we also go back to our constitution, and we have talked very well about the procedure of impeachment. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. Swali langu ni moja tu hapa kwa mheshimiwa. Tangu lini kabila zingine zitaongoza hii nchi ya Kenya? Si lazima ni Gachagua jamani. Utuambie. In the interest of time. Acha nikushikie mmoja. Order, tukue na order kidogo. Sawa. Kidogo. Sawa. Bunge la Mwananchi. Nikisema bunge la wananchi mnasema form ni kujituma, si ndio? Bunge la wananchi, form ni kujituma. Bunge la Mwananchi, form ni kujituma. Sawa, hapa nayo kuna maswali nyeti ambayo imeulizwa. Na kitu ya kwanza, kuna huyo mzae amesema maneno ya recycling machines. Na ni vizuri ujue ya kwamba mimi nimekuwa one of the critics wa Hustler Fund. Hiyo Hustler Fund, kama kuna mtu alikuwa excited wakati nilisikia Hustler Fund inaanzishwa, ni mimi. Na hapo ndio nilikuwa naona kuna mwanya kubwa sana ya vijana kupata nafasi ya kupata low interest na loan za kuanzisha kazi. Mimi nilishangaa sana kusoma auditor's report, nikapata hiyo pesa yote imesonga na imekwisha. Nikasikia uchungu sana kwa roho. Na nikasema sijui kwa nini pesa ya vijana ndio upotea katika hizi serikali. Kitu ya kwanza ni kusema there is a need for government to check vile inaweza fanya vijana waweze kupata nafasi. Na already there are established funds zenye zinaweza kuwa empowered zishike vijana katika area zote za Kenya. Mimi I administer something called Uwezo Fund. Nikiingia kwa kiti nilipata niko na milioni 7 katika Uwezo Fund. Hiyo pesa niliipeana kwa vijana. Kijana mmoja, vijana wengine wametengeneza kikundi ya kitu inaitwa beba, kama vile watu ubeba mizigo huku town. Saa hii wako na hoteli wanatengeneza 20,000 a day kutoka kwa ile pesa niliwapea 150,000. Na hapo ndio nilikuwa nimepetition na nimeuliza maswali pale bunge, ni vile waziri alitolewa kama hajanijibu. Na Oparanya atakuja kunijibu kwa sababu ni yeye ameingilia kwa hiyo kiti. Aeleze hiyo maneno ya Uwezo Fund, kwa nini inakuwa disempowered, then hii Hustler Fund yenye ifanyi inawekewa bilioni 32. Kwa nini? Na hiyo ndio swali nataka kujibiwa. But having said that, ni vizuri pia huyu rafiki yangu mkiwa mmeungana, hakuna mbunge hana hiyo Uwezo Fund. Ni vizuri mahali huko, kama ni hapa hii mtaa, uangalie vile mnaweza shikana kikundi, mkuje na hiyo idea ya kuanzisha hiyo vitu ya recycling, ndio muweze kupata nafasi ya kupata nini. Na mkishindwa mnaweza kuja niwapeleke kwa mbunge wenu kama hapatikani. Si ni sawa? Haya, kuna mtu hapa amesema ati wabunge uplay smart. Ati wanakuja hapa mdomo tamu. Lakini wakienda pale wanakuwa different.
Mimi siwezi ongea on behalf of any other member of parliament. Mimi naweza ongea on my own behalf. Mimi nasemanga hivi. Mimi nilipewa nafasi na raia. Na Manyata wakinichagua, sikizeni hapa. Manyata wakinichagua walinipea kura 92% ya kura zote ziliwekwa Manyata. Na I'm not the richest. I'm not the person mwenye alikuwa amefanya bidii sana. Ni vile waliona niko na vision. Saa hii ni kila mbunge abebe mzigo yake. Me, I believe the people are supreme na nitaendelea kusikiza wananchi ndio niweze kuwahudumia vizuri. Na mimi nimejua wananchi they are patriotic. Ile vitu inaudhi nyinyi si vitu ambayo inasaidia nchi. Hapa kuna watu wameongea wengi sana maneno ya corruption. Na mnakasirika sana mkisikia maneno ya corruption. Hiyo ni patriotism, si ni kweli? That's why nasema ukisikiza wananchi unaweza jua what to do and what not to do. Na hiyo ndio kitu mimi nimesoma na nitaendelea kusukuma hivyo. Na hii maneno ya IBC haijashikwa na wabunge, my friend. Wabunge hawajashika hii kitu. Sheria tulipitisha bunge, wakaenda kuconstitute committee ya kutengeneza IBC, watu wakaanza kupelekana kotini. Although inakaa there is a hidden agenda katika hizo makesi, ndio kusikue na a formed IBC by 2027. Ya muhimu ni kwamba hawa watu wakuwe patriotic, watoe hizo kesi kotini, tuweze kufanya kazi ya kupanga nchi yetu ya Kenya. Hii maneno nyingine imeongewa ya finance bill. Ni ukweli finance bill ni bill ambayo iko na vipengele mingi. Na wakati hiyo bill ilikuwa inakuja kufanywa amendment, already jina yake ilikuwa imeharibika katika raia. Ilikuwa already raia wamejua imeoza. Na hili niwaeleze how serious that thing was. Mimi nilikuwa na receive messages before tufike voting ya kuniambia reject finance bill. Na nili receive over I think 10,000 messages. Na mimi nilikuwa curious, nikajiuliza hawa watu ama ni mtu ameweka kompyuta anatuma messages tu. Nikaamua kufanya sampling. Nikachukua simu ya kwanza, nikapiga namba. Mtu ya kwanza akaniambia usiweke hiyo finance bill, inaongeza ushuru kwa kazi yetu yenye tunafanya mtandaoni. Vijana wa campus. Ikasema inaongeza hii na ile. Nikasikiza hao watu nikajua hapa iko shida. Na nikapiga ripoti kwa wadosi. Then nikaenda Embu. Nikasimama na jeshi yangu ya bodaboda. Hata before niwaulize swali wakaniambia mheshimiwa tunakungoja kesho. Usicheze na sisi. Nikauliza kwani wameniambia nini? Ala, hii maneno moto sana. Haya, nikaenda mahali nilikuwa naenda mkutano, nikaambiwa the same. Nikazunguka hiyo area yote nikasema nataka kusikiza. Nikajua yenyewe hata kama kuna vitu zimekuwa amended, already wananchi wameuziwa uoga ya hii kitu. Hata ukipiga unafanya suicide kwa career yako ya siasa. Then nikaona hiyo haitoshi. Jioni saa 2 nikasema nitakuwa na public participation ya Facebook na TikTok na Twitter. Nikaingia hapo nikauliza watu maswali. Nikajaribu kuwaelezea. Nikajaribu kuonyesha hii imetolewa. Hii imeongezwa, hii ni mzuri. Wakaniambia reject. Mimi nikaona hapo hakuna nini? Hakuna mchezo. Mimi nikasema no. Na huko Embu wamefurahia sana hiyo maneno. So wakati vitu zingine ziliwekwa pale, among them zilikuwa za kusaidia our local consumption. Na kuna zingine it is important as we move forward we embrace ili tuweze kutafutia wananchi wetu kazi. Hiyo maneno yote ya kutax hawa watu wa majuu ni vizuri sana walipe ushuru. Hakuna haja mtu anachukua pesa yote anaachia sisi shida huko. Wewe unanunua gari yako Uber unaweka gari yako Uber dakika within 2 months gari inahitaji bushes juu ya kutembea, uwezi weka bushes kwa sababu pesa yote imeenda na watu wanaitwa Uber. It is important hata serikali iweke mikakati ya kuhakikisha tumeembrace local solutions katika hizi vitu. Kwa sababu hata wewe ukijitengenezea Uber yako, so we need to embrace it as Kenya.
That is my bill and that is what my bill is talking about. Kuhakikisha ile kitu imetengenezewa huku tumeiembrace zaidi. Na hiyo ndio kitu ya muhimu. Sasa kuna swali imeulizwa hapa very important. Msimamo ya young MPs on matters adani. Na mimi waja niseme hivi. Katika bunge ni vizuri sana ukue ni mtu ambaye unasikiza vizuri. Mimi issue ya Dani na ngoja report ile inatengenezwa na kamiti ya Senate na wako katika maneno ya kufanya kitu inaitwa engagement na stakeholders including those guys from Adani. Ni vizuri whenever you are making a decision as a leader ukue well informed. Usikatalie kitu tu kukataka. Ni vizuri kuelewa vizuri. So when those report Kenya School of Government tumeenda na wao mpaka constituency na tumesimama kidete na members wa leaders katika katika universities zetu kuhakikisha wamepata nafasi ya kuongea. Na if you have realized as we are speaking right now kutoka wa form ile committee wametengeneza ya university leaders, hizo vitu zimeenda chini kidogo on matters complaint. But it's important that serikali imesoma kitu ya kwamba wakati tuna introduce something new ni vizuri kwanza ieleweke na wananchi completely before iende kukua implemented. Na hiyo ni kitu tumesoma na itabidi iendelee kusukumwa kwa sababu that is the best way to do things. Hii maneno ya SHA, maneno ya health, mimi I was against kubadilisha ile model tumefanya ya NHIF before tukue na concrete method ya kuhakikisha wananchi wanaendelea kuendelea na benefits zao. But now that we are here, ile kitu ya muhimu ni kuhakikisha hiyo SHA imefanya kazi. Leo nimereceive simu kutoka kwa mtu wako Kikuyu Hospital akiniambia anahitajika 35,000 kwa sababu wamesema watumii SHA. Nikakupigia mdosi wa hiyo hospitali akaniambia leo ndio wamejienroll katika maneno ya SHA na kutoka kesho wanaanza kuhudumia watu. So this is a normal process ya uptake ya hii kitu, but it is important as we move forward tuhakikishe ya kwamba we do thorough public participation. And that brings me to hiyo maneno yenye imetajwa hapa ya public participation. Public participation under the act iko under article 35 in the Constitution of the Republic of Kenya. Lakini akuja kuwa na guidelines za what we call a good public participation. Na bunge lazima tufanye kazi yetu kuhakikisha tumeweka ile public participation bill yenye itafanya guidance ya ile maneno wewe umeongea maneno yake. So that hiyo maneno umesema muliongea, mujue muliongea na story yenu ilifika na ikasikizwa na ikakuwa noted. As of right now, hata leo nikuje hapa nichukue watu 3 niwaulize mnapinga ama mna support, waseme tuna support, wasaini hiyo document, umefanya public participation na hakuna swali. There is a need for more guidance on the public participation law so that we are able to ensure that law is supposed to serve what the makers of the constitution made wakati walitengeneza hiyo maneno. Kuna swali imeulizwa ya recall clause ya members of parliament. Very important. Kwani mnataka kunitoa? Hapana. Mimi niko sawa? Niko sawa. Mimi niendelee? You are the top. Mkono juu kama mnasema niendelee. Manyata wewe. Ati nani huyo? Mimi nasema hivi. Na niseme hivi na nirudie kwa sababu nilisema mara ya kwanza. The only way you are supposed to lose mandate as an elected leader ni kama umepoteza ile confidence ulichaguliwa nayo wakati ulipewa nafasi. Na there should be a clear process. That's why nimesema, na nilikuwa nimesema hapo awali, watu ndio wanafaa kuamua hii kitu zaidi kuliko sisi wabunge na sisi watu ya Senate na wengine.
there should be clear guidelines ya kuhakikisha mtu ambaye anataka kukua impeached, wananchi wake kwanza wamesema huyu akwende nyumbani. Na ikifika hapo hata usingoje we resign, enda nyumbani. Na ikuwe unapigwa moto ya kwamba ikianza imeanza. Lakini hiyo sheria hata hii ya impeachment saa hii iko kotini, iko na a lot of improvement that is supposed to be made. Na ndio maana nimesema let's have our IBC in place, na pia wacha tuangalie hiyo sheria in a way that tunaweza weka wananchi katikati ya process ya maneno ya kuhold leaders accountable na kuhakikisha tumefanya oversight as per the Article 1 of the Constitution of the Republic of Kenya. So mimi naona hiyo iko sawa. Maneno ya term limit, mimi I don't support maneno ya kuongeza term ya viongozi. Mimi na propose kwa sababu 5 years are enough to do what you are supposed to do. Absolutely. And you make your name. Hakuna haja ya 7 years. Ile kitu tutafanya ni tuhakikishe kiongozi akipewa mandate anajua ako na 5 year term, si sarakazi mingi yenye haisaidii wananchi. Mimi ukienda track record yangu Manyata in 2 years utapata mtu ambaye anajua in 5 years anarudi tena kwa uchaguzi. In 5 years anarudi tena kwa uchaguzi. Na ama ni promotiwe na wananchi yangu. Mimi bado mimi ni kijana. Lakini tukiweka sheria ya kwamba mwananchi anaweza recall kiongozi wake, tuweke in a way that mwananchi ndiye supreme vizuri and anaweza exercise his power on removal and oversight of leaders. Mimi najua hata kutoa viongozi itakuwa rahisi, lakini watakuwa najua kufanya kazi is the only way ndio waweze kuendelea kuserve wananchi. Kwa hivyo mimi nataka kusimamia hapo, mniruhusu nitatembea tena hapa. Sitaki tuongee yote mpaka nisahau kurudi hapa kwa bunge la wananchi. Sasa kidogo. Mtaniruhusu? Asante sana, Mungu awabariki.